Hi! Hi! Hi, hello, it's me, Anne, and welcome back to my channel. For this video, I'll be using my hair straightener, yung JML Pro Steam hair straightener to curl my hair. So, eto na siya. If you wanna see how I curled my hair like this, just keep on watching. Yung last video na in-upload ko, ni-review ko tong JML Steam Pro Hair Straightener. And kung paano ko siya nakuha from 3,500 to 2,576. Basta, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Saksak ko muna and then painitin muna natin siya. Tadaan! So, habang naghihintay, section muna tayo ng hair. Guys, ramdam nyo na rin ba yung summer dito sa Philippines? Kasi ako, ramdam ko na, pero naka-hoodie ako. Hindi ko rin alam kung bakit ako naka-hoodie. Gusto ko lang mag-hoodie. So hot in the Philippines. So, mainit na siya. Ang temperature niya is nakaset siya sa 210 degrees Celsius. So, yung pagkukulot ko, napanood ko lang to sa TikTok. Kung paano magkulot. So, itatry natin yung mga napanood ko na video sa TikTok. Okay, so ito yung natutunan ko sa TikTok. Ikot, then pasok siya sa loob, then baba. Ching!
So, ayan, tapos na. Curl na ang ating hair. Okay, so, this video is not sponsored. Alam ko, second video ko na to with this hair straightener. You can use this as your hair straightener and pwede din siya pang curl ng hair. So, shout out po kay Mr. Jason Mata. And doon po siya nag-email sa akin. Thank you for your suggestion. I really appreciate what you said. If you have any video suggestions, just comment it down below. And thank you for watching this vlog. See you on the next one. Bye!